Salve ragazzi, ben arrivati su una nuova puntata del Calice Nero, ben arrivati. Allora, prima di tutto voglio salutare Monica, un bacione e un abbraccio grandissimo a Monica. E oggi ragazzi, buonasera Margrave, ritorniamo con appunto un gruppo di casa sul canale che ricordiamo ancora tuttora la prima puntata appunto con Lars de Borknagar che è stata veramente speciale e oggi abbiamo di nuovo infatti di nuovo con un grande onore, un estremo onore, appunto Lars dei Borknagar. Ciao Arogat, buonasera che recuperiamo anche l'intervista appunto con Arogat, il progetto. Sì, ok, quindi ragazzi, niente di nuovo sotto al sole, ma siamo molto contenti di averlo in puntata. Sta attendendo nell'anticamera, diciamo, del nostro programmino. E quindi senza perdere ulteriore tempo, ve lo introduciamo di nuovo. So, guys, please welcome Lars from, and this time I'm saying it better, Borknagar. Hello, Lars. Awesome pronunciation. You nailed that. Yeah. in a year of time, maybe I learned something. Maybe. Okay. Welcome back, Lars, to the channel. Thank you so thanks much. again for accepting our invitation to this video podcast YouTube channel. We are growing up since last time, but we are really happy to make you not other stuff, asking about Borknagar, going from the roots to the last to the present of Borknagar, of course. And without wasting too much time, Lars, I'm pass the word to my friend Alan, the maestro, for the first question about the band. So Alan, puoi fare la prima domanda. Allora, Lars, cerchiamo di portare i Borknagar all'interno di una stagione, quindi cercare di entrare nel mood stagionale, però portando con sé allo stesso tempo la parte batteristica, quindi pattern di batteria dei Borknagar, insieme appunto alla chitarra. E tutto ciò dovrebbe riempire il vuoto, quel vuoto che non vediamo ma che sentiamo, con la voce di Lars. Come avverrebbe il tutto? Okay, so the first question is about, of course, let's say like something like the mood of Borknagar. From the maestro point of view, since you were involved like into not only into the vocals but also with the keyboards and stuff. I don't know if last time we did this question, but it's about the conception of the sound that you use, the way of creating the mood that will be the fundamental of the Borknagar sound. How you can explain also the fact that you guys in your years of activity have created your own sound, and even if I'm blind, I can tell if I listen your song that it's your own song. So how can explain this kind of evolution? Well, Borknagar had its very own sound from the very beginning of the creation of the band. I mean, when Øystein started off back in like 1994, it was already pretty different from the other black metal bands back in those days. So one of the key elements of Borknagar has always been the atmospheric side, not just the brutality and you know the black part of the black metal, but also the atmospheric side. So for me, when I came into the band around 98, 99, I picked up on that basic vibe of the music, and it was a pretty natural thing for me in the beginning to sort of enhance that part of the music. So from the very get-go, when I sat down with Øystein and we started to collaborate on creating these soundscapes that back in those days, back in the 90s, sort of surrounded the guitar riffs. It seemed like a very natural sort of prolonging of the guitar sound, and the whole thing just started rolling from there.
I mean, from album to album, there's always some new ideas that come to mind. You have things that you've tried out that worked well that you want to sort of repeat the basis of. You've tried other stuff that didn't work as well as you thought, so you put that to the side, and that's how everything sort of evolves. Okay, so basically your approach in composition is also about getting the right sound. Since of course you're also only involved into the clean vocal side, also the keyboard sound. So, Yeah. about the inspiration. And please tell us if we make similarities to the last interview, because of course everything is of course for us would be like an expansion of the other episode. Yeah. No Okay. problem at all. It's a question that I do very often to the guys from the North Europe, for example, since we are in the south of Europe, because I'm from Napoli, the maestro is from Sardinia, the island, so we are in the south of Italy. Do you think that about the inspiration and about the mood of the band, the place where the band was born, and also the place where you were born, is like something that influenced that way of sound? So the nature, the surroundings, the people. What do you think about this? Yes, for sure. I mean, the very origins of Borknagar started in the mountains in the western part of Norway. Oystein, he lives in the mountainside by one of the fjords leading into to Bergen. So absolutely, that's been an inspiration. And also, I mean, we're we're one of the bands that came in the second wave of black metal that sort of started to drift away from that basic idea of everything in that part of the metal had to do with religion or the lack thereof, but we Okay. would rather take the inspiration from our surroundings and from our heritage and Yes. work with that. Okay. Okay, so before the next question of the maestro, there are a couple of comments. Maestro, leggo un po' I commenti. There is Arrogat, a great artist, a friend of us. He said, "Welcome back, Lars. As last time, I'm enchanted by the collection or your background. Yeah. Congratulations." Okay, about the collection, you have a favorite? I think they are vinyl, of course. Favorite vinyl, some rarities that you want to show to us, maybe some hidden gems in your collection? Yeah, I got some stuff over here. Let's see. Ok. Gli ho chiesto se c'è qualche rarità come l'altra volta con gli Old Funeral. Maestro. Poi leggiamo. Well, I have an Italian album that I love a lot. Ok, c'è un album italiano. Monumento. È Monumentum, Yeah. fantastic. Ok. Grandi. Porca miseria. Proprio allora. Lo sono venuti anche in Sardegna a suonare Monumentum. This is one of my favorites. Ok, let me zoom out. Ok. That's called Okay. Lagor. It's a Swedish prog band from the 90s. That was sort of the new wave of prog back then. Absolutely beautiful album. Released on a Norwegian label called Colors. Very few printed of this one, so that's one of the real gems here. Ok. Diciamo questa band svedese progressive, tiratura limitatissima da ascoltare. Ok, and there is another question from Urgal Noir. He's basically stealing my next question, but he asked, Lars, are any new albums in the making? Yes. Something that you can tell us before tell to everyone else, basically. Very, very much so. So we have a new album in the making with Borknagar. We are done with the pre-production, so we're starting entering the studio next month when it comes to drums. Okay. And then things will move pretty quickly recording wise after that, so that's going on. We're still in the recording process when it comes to the new White Void album,
So we've done the drums and we've done the bass and we've done quite a lot of the guitars for that one. So that's in the making as well. And since I don't have enough bands, I also have an album in the making together with some friends in France, among them Vinceval from Bluthaus Nord. That's a new project called Ercettu, which is going to be released, I guess, late this year or early next year on Deviant Productions. Okay. So yeah, quite a lot. Quite some stuff, and we hope to basically listen to them as soon as possible. Okay, thank you, Lars. As always, guys. Okay, my phone is ringing. People is asking to translate. Okay, we have come for the first translation time of the of the evening. Okay, a pause for Lars and a little work for me, but don't worry. Ok, veramente siamo arrivati alla prima domanda. Anzitutto, partiamo subito. Gli ho chiesto della collezione di vinili se avesse qualche rarità, ci ha fatto dei 2 album, inutile che ve li traduco, l'avete visti, eccetera. Per quanto concerne la prima domanda, io ho anche aggiunto alla tua domanda la questione di come appunto la parte montuosa, la società norvegese abbia influenzato comunque il loro stile di composizione. In ogni caso loro all'inizio sono nati nella seconda ondata del black metal, quindi era un processo ancora, diciamo, come ti posso dire, ancora nato da poco, e hanno subito voluto sperimentare con dei suoni diversi, subito voluto fare una situazione diversa, quindi il mood un po' glaciale, un po' scuro viene proprio dalla sperimentazione di quei giorni e da una situazione che avevano comunque una situazione precedente di un'altra band, e quindi fondamentalmente lui parla proprio di una sorta di penso che si può tradurre come una questione proprio di energie che si vanno a mescolare nel produrre appunto la musica dei Borknagar, appunto. Per quanto concerne invece i nuovi album, entreranno in studio perché hanno finito appunto con Borknagar, hanno finito le preproduzioni, si partirà con le batterie per poi finire la registrazione, quindi a breve, quindi notizie in esclusiva per il Calice Nero, sono in processo di diciamo di registrazione del nuovo album. E poi ovviamente lui, adesso vi leggo l'elenco perché lui c'ha anche altre band che anche loro sono appunto impegnato anche nella registrazione anche di altri progetti, tra cui uno francese, appunto con un progetto particolare per una label francese che ha detto che non mi ricordo, quindi se l'avete sentito scrivetelo nei commenti, ma come sempre ragazzi, se volete appunto fare la vostra domanda all'Ars, scrivete nei commenti. So guys, I'm saying in Italian, I'm saying in English. If you want to make your own question to Lars as Arrogat and Urgal Noir, write down in the comments. Maestro, vai con la prossima domanda. Lars, se invece vogliamo portare un album dei Borknagar, non lo so, all'interno di qualche situazione particolare, come qualche caseggiato che va a ricondurre su un manicomio, oppure su un anfiteatro, oppure su, non lo so, su all'interno di una grotta. Quindi queste 3 situazioni. Quali sono di queste 3 situazioni quella più congeniale per far sì che proprio riemerge la parte aggressiva dei Borknagar? Un album proprio una full length deve essere proprio un full length ben preciso appunto della discografia della band che detiene proprio questi 3 luoghi, quindi un manicomio, una grotta oppure un anfiteatro. Quindi Alan, gli devo dire sia l'album che appunto il posto non convenzionale dove suonare. Ok, perfetto. So Lars, the question from Alan is about, it's like 2 questions in one. In the first part, he's asking about, of course, according to the sound and the image of the band, so the way you guys present your show, you look, etc., from the photo and stuff. There are some unconventional places where you can perform your own live set
that can basically let people merge 100% into Borknagar mood. For example, the maestro recalls like forest or caves, something like that. A place that can match the sensation and also the lyrical themes and the sound of your band in that sense. It would have to be somewhere that sort of encapsulates the the vibe of nature of the music. At the same time, I mean, there's like there's a bit of Borknagar that has a modern urbanity to it as well. I think there's something to be said about the contrast of being a modern person living in a large city and taking those elements from our past and from the nature that we surround ourselves with as Norwegians, and making that into a whole. So I would say maybe somewhere closer to a city, but with the beautiful natural surroundings, maybe in the wake of some mountains. I mean, to have like that framing, that scenery, that would sort of accentuate the music. I mean, we've played quite a few festivals that are situated in beautiful places around Europe and in South America too. To be honest, we played a festival in the Carpathians in Romania, which had beautiful surroundings, also with some parts reminiscent of Norwegian nature as well. I mean, with the pine forests and the mountains. We also did a festival in the Czech Republic that had beautiful surroundings. That would sort of work, I think, to accentuate those sides of our music. I mean, to bring those same kinds of sentiments to you as a viewer and as a listener. But I think probably the ultimate place when it comes to surroundings like that would be like on the western coast somewhere, where you can see both the fjords and the mountains. That would be the best scenery, just like visually speaking, when it comes to accentuating our music. Okay, and while the last part of the question, of course, connecting to this setting, let's call like this, the maestro asks if you have to incorporate only the mood of the aggression and the violence of Borknagar music, which album, in your opinion, of your career in Borknagar can focus on that kind of element in particular? Because we know about the sound of Borknagar, about all the stuff going on, all the influences. Some people call it like a proggy, more Viking in that sense. But of course, the black metal element is, of course, the main core of your sound. So if you have to pick only one album that can represent only the aggressive and powerful stuff that you guys make, the most aggressive record, which one you will pick? I think I would have to go with the first one, the debut, because that's closer to the sort of old school core black metal expression. Even though it has the atmosphere, it has all these melodic elements. It's got all of those things, but I mean, the core of the music is still very raw. The production is very raw. It has that sort of rough aggression to it as well, and then that goes also for the vocals. I think the black metal vocals on that album by Garm is also very like shrieky and raw. So I think when it comes to aggression, that's the closest you get. Although at the same time, I mean, on the last two albums, I mean, even though the production is much more rounded and there's a whole lot more melodic elements on some songs, we have pretty aggressive parts still, where we sort of we channel that old spirit of black metal too. So
I wouldn't say as a full album, the first one, but we still have those like touches that you know, connects to that old vibe and that old direction on the like every other artist that make records from a lot of time. Of course, there is an evolution from the first to the last album, but of course we can recall that there is a connection. So if I listen, the first album is not completely different than the last one. Of course, the production is more raw, also for the time, but we can recall only by listening that. But since you guys had a wonderful evolution through the years, I think that all the albums are different in a way. So listening to Borknagar is interesting album by album. Our question was about focusing on the aggressive side because it's still there, but of course we would like to interact about this part. And before translating, there is also another question from Arrogat, and that is asking about being a musician in a different project. And basically, the question is really simple. Or you can make everything in line and be organized when you have a lot of bands and, of course, personal issues, family, work, and stuff like that. How is difficult also to manage all those things? Yeah, it is difficult. I mean, they sort of run into each other, and it's kind of everything all the time. Just squeezing in things where they fit, but also, I mean, try and make good plans, at least when it comes to recording and touring, because I need to schedule a whole lot of things. When it comes to touring, for instance, I have a day job as well in advertising, so I need to plan these things ahead. While other things, when it comes to like the pure creative side, that's much more a question of letting the creativity flow when it's there. So just find the time when I feel creative, when I feel I have something that I need to get down, either lyric wise or music wise. But yeah, sometimes it's a bit of a chaos, I have to say. Ok, good. Ok, quindi Arrogat, abbiamo risposto anche alla tua domanda e adesso ci accingiamo a tradurre nuovamente quello che ha detto il buon Lars, che ringraziamo di cuore per quello che diciamo. So Lars, again, translation time. Ok, abbiamo parlato in realtà la domanda che abbiamo fatto è anche ricollegabile alla vecchia intervista che abbiamo fatto a Lars, quindi voi vi troverete, penso adesso, quando rivedrete questo video in replay, perché rimane su YouTube e su Facebook, ma almeno su YouTube a questo momento vi comparirà una scheda alla vecchia intervista, così potete fare le differenze. Si parla del posto migliore in cui, diciamo, possono performare i Borknagar in vista del loro sound, proprio per immergersi in questo senso. Io ho fatto nome di quelle che hai detto tu, Alan, ovviamente facendo dei riferimenti. Non ne ha scelto nessuno se non la natura, che dice che è importante per il loro suono. Spesse volte sono trovati in diversi posti del mondo, tra cui per esempio i fiordi, la Romania, dove c'era questa atmosfera alla norvegese, ossia le foreste e la natura. Dice che le foreste, quelle fitte, sono perfette perché rappresentano il lato melodico, il lato aggressivo, insomma l'atmosfera che si vive in un bosco, per esempio, è quella che la loro si addice in questo senso. Lui parla molto del fatto che ha avuto l'occasione di suonare varie volte in vari festival in giro per l'Europa, dove appunto c'erano addirittura dei settings particolari, dei posti particolari, immersi nella natura, immersi in questa atmosfera alla norvegese, quindi non qualcosa di completamente strano, anche se si trovavano migliaia e migliaia di chilometri da casa. Per quanto concerne invece l'album più aggressivo, l'ho fatto vedere su schermo, ma ve lo faccio rivedere. Parliamo del primo album, appunto self-titled, che è quello più aggressivo, dice lui, quello più raw, quello più produzione più cruda, più incazzato, anche se lui dice, guarda bene, Graziano, ovviamente non mi ha chiamato Graziano, però avete capito, che se guardiamo anche l'ultimo album con il primo album, c'è un filo conduttore tra le release, non c'è mai un abbandono totale del loro sound.
Quindi, per esempio, abbiamo parlato del primo album, appunto il self-titled Borknagar, e parliamo anche di quello che è capitato nell'ultimo album 2019, True North. Ogni tanto la mia telecamera fa i capricci, ma vabbè. E quindi ha parlato di questa cosa, dice: guardate che questi elementi presenti nelle prime produzioni sono anche presenti nelle produzioni nuove. Quindi, ricollegandosi all'atmosfera dei primo album, con l'atmosfera delle montagne, delle foreste, dei fiordi, addirittura lui cita come particolare setting, fa riferimento ovviamente a questa tipologia di sound. Potete ben immaginare immersi nella natura con questa tipologia di suono e con questa voglia di creare cosa ne può uscire. Poi Arrogat ha fatto la domanda su come potesse essere appunto difficile, siccome è coinvolto in tantissimi altri progetti. Lui parla di mera organizzazione, lavora come pubblicitario, quindi il lato esecutivo è più, diciamo, schematico. Il lato creativo è quello che gli impiega più tempo come pubblicitario, però dice che comunque riesce a colmare le cose perché i tour sono programmati prima, il lavoro se lo programma prima, come dico sempre, volere e potere, quindi lui si mette e fa le cose in vista degli impegni. Dice che ovviamente lui è abituato, lui è una persona che sta sempre attiva, quindi è abituato a fare mille cose, si organizza in modo schematico, ma si organizza in maniera molto, diciamo, rigorosa. Dice: sì, capisco che molte volte è un caos poter tenere tutti questi progetti, tutte queste cose. Poi ricordiamoci che al lavoro, famiglia, band, eccetera, quindi diciamo che va dato onore il fatto che potrebbe benissimo lavorare solo col suo lavoro normale, però lui la passione è talmente forte, poi è un musicista talmente bravo che secondo me è un po' un peccato se non a livello creativo non si mettesse a fare musica. Quindi lui parla proprio di questa organizzazione qua. Maestro, vai con la prossima domanda. Allora, se scomodiamo un album del 1980 The Archaic Course, come potremmo definire questo disco inglobando l'aria, quindi i fattori dell'aria, quindi l'ossigeno, ad esempio, oppure questo The Archaic Course dovrebbe entrare all'interno di, come possiamo definire, di una calamità naturale? Come potrebbe incalcare queste due cose, inculcare queste due cose all'interno della composizione artistica che quando è stato creato, e allo stesso tempo quanto potrebbe entrare nella mente di chi ascolta questo disco? Okay, so Lars, as you can imagine by the page on the screen, the maestro is recalling this question, this enormous question that I will divide in the sections because it's too long. It's about the archaic course. In this first part of the question, he wants to ask you about the composition process and also the inspiration. We know that some years passed from the publication and the composition of the album till nowadays. But if you can recall some special memory during the composition time of this album, even if I think that okay, you are in 1998. You were in the band, right? That was before my time. So before your time. Okay. Yeah. Okay. I can say a few things that I know about. Okay. I was really prepared to change. If you can say something about that. No problem. I mean, we play some of these songs live from time to time as well, and I've spoken a lot with Oystein about them because I joined the band right after that album. Okay. So the first songs that I learned were songs from that album. And they were really fresh when it came to composition when I came into the band. So I just remember Oystein talked about that whole process. That was one of the steps towards a more melodic sound. So there was a great emphasis on melody. And there was also a great emphasis on trying to sort of bring out that melodic atmosphere, not only to the keyboards at that time played by Ivar Björnsson, I think, but also to the actual guitar work. I mean, Oystein has always done a lot of
guitar playing on acoustic guitars as well, and he tried to bring that, the feel that you get when you play an acoustic guitar also over to an electric guitar. So he did some things on that album composition wise to sort of enhance that part of the instrumentation. And I do remember that one of the things that struck me when I started working with this material myself, I mean, right after the album had come out and we were going out on the road to play songs from that album, and also when I started to compose together with Oystein for the Quintessence album, which was the coming album, that we took a lot of those ideas when it came to how we approached the writing process, from the expression that was honed on the archaic course. So you could say, even though I didn't participate in the writing process when it came to that album, I know that parts of what was done on that album was brought on and taken further in the work on the Quintessence album. And it was that emphasis on the compositions and the melody and the atmosphere that was a big thing when it came to both of those albums. Like the first step into the trademark Borknagar sound. Yeah, I guess even though, I mean, on the former albums, I mean, we still have that sort of basic approach to the music, that it should have the atmospheric elements, and that should be contrasted with the aggression. But I think the aggression was always there, and those more atmospheric elements sort of grew to be stronger within the band, especially from the Archaic Course album. So I think that was a point in time for the band where there was a shift towards even more melodic and more atmospheric music for us. Okay. Meanwhile, the second part, it's about a description that the maestro made of the album using the natural element of the wind. Mm-hmm. Even if you are not, of course, involved in the composition. About all you said, we want to ask you, Lars, do you agree about the sensation of the wind as element, as a foundation of like the philosophical aspect? So the wind and all the philosophical way and artistic way to approach the element of the wind. Do you agree with this own vision? Yes, wind and water. I think water is just as important as wind. It has to do with that flowing element. The feeling of the album has a sort of flowing element to it. And I think the wind is a good description of that, but I think it also has that element of water within it, because it has, I don't know, water to me is more substantial. The wind is fleeting, while the water is, even though it's forming and reforming and it's changing, it's coherent in a way. So I think if I would have to pick elements for that album, it would be the wind and water together. What is interesting about your answer is about me and Maestro discussing about the question, and I say, in my own opinion, Alan, he was like listening to the album led me to think about the phenomenon of the sublimation. So from the physic to the aeriform stuff to the air. What do you think about this way of basically of this concept that we had in mind? Because usually when we listen to music, in this case Borknagar, we also imagine why some sounds were chosen or why other sound. And of course you said that you still play some of these songs live. So my other question, did you change something in the arrangement from maybe using modern sound? Or I don't know, I do not have the chance to yet, so I'm asking. We've had quite some discussions around that, especially me and Simon, of what kinds of sounds to use. I think that the keyboard sounds on the Archaic Course songs
are pretty vital to how you experience the song. So we've had some experiments where we did, or I had some experiments rather, where I did more organic sounding approaches, like with more Hammond organs. But in the end, we've gone back to using old keyboard sounds that sound more synthetic, but closer to the ones that were actually used recording the album. I think that works the best because it's something about trying to preserve that original atmosphere of the music, even though there are like choir sounds on that album that it's much easier to get, great sounding choir sounds these days than it was back in, that was released in 98, if I'm not mistaken. But still, our sources say 1998, so yeah. So there's something to be said about, those sounds and the limitations that those sounds had. They gave a different feel to the music. So these days, when we're playing live, I'm using sounds that are very close to the original sounds used on the actual recording of the album. Okay, perfect. Nowadays, the choir VSTs can also let you insert the lyrics that they have to sing, and you have to know to hire an entire choir to do it. So for this reason, I'm asking, because of course the way of the album, the sound of the album, the production, that when we do also reviews to underground bands and people are sending us CDs, since I'm working, since it is my studio, I tend also to say, guys, the production is important, but the way of this album, the archaic course, okay, I have to check because I'm like I have a lot of things in mind to ask you. I hope that I have time. The archaic course is some like dimension, so it's rearranging it. I think it's useless because it sounds nice even in that form, and I think it's ahead of the time. So I'm also happy that still songs from that album are played live nowadays. Yeah, we're having fun with that. We try to pick some songs, from the older albums. We have a lot of albums these days, so it's hard to pick. Someone always has a favorite that we don't play because you only cannot so make like 4 hours of set, no? But we try to make people happy. Okay, and since we discussed it a lot, Lars, I'm making the translation because of course I have everything in mind. I don't want to miss nothing from what we said. I think that it's a quite interesting aspect of the band, and even if you were not on that record, you of course explained us very well, so thank you for that, Lars. Praticamente Maestro non era in quell'album, però ti può dire un po' le vicissitudini, perché lui è entrato subito dopo. Non era perché era in quell'album. No, infatti l'ha spiegato. Te l'ha spiegato. Lui dice che io ho detto proprio la domanda, ho detto guarda, non era in quell'album perché tu gli hai chiesto pure la composizione un po', quindi diciamo che io ho cercato di dire guarda, se c'è qualche aneddoto. Allora, lui è entrato subito dopo in quell'album e ha avuto subito un approccio super diretto a queste canzoni, che tra l'altro vengono da un momento di transizione dei Borknagar, dove appunto si andava verso quel sound più melodico, quindi sai benissimo che da lì poi è entrata un'ulteriore sperimentazione. Gli ho fatto anche una domanda riguardante il fatto dell'uso dei suoni moderni nel corso degli anni, col set nuovo, suonandoli. Io dici che nonostante tutto ha avuto molta discussione su come mettere i suoni, perché dice nonostante i cori oggi attraverso le DST sono fatti meglio, nonostante i suoni sono in generale meglio, quelli di oggi sono più realistici, quelli di oggi rispetto a quelli di vecchi, loro live su questo album, di cui fanno ancora dei pezzi, cercano di essere più vicini all'originale, perché si sono resi conto che anche ammodernando i suoni la produzione migliore, quindi l'impatto migliore è quello di essere più vicini all'originale, quindi suoni un po' più sintetici, cori un po' più
tra virgolette, cori un po' più artefatti, ma comunque diciamo in linea con il loro suono. Per quanto riguarda invece la questione, lui appunto ha parlato del fatto che lui sia entrato dopo, quindi è entrato dopo e quindi ha vissuto un momento in cui c'era Ivar Bjornsson alle tastiere, in cui ha visto pure che in molte cose lui stesso ha usato pure le parti di chitarra acustica, quindi si è dovuto fronteggiare con questa, diciamo, con queste cose che c'erano nella band. Quindi entrando subito dopo è stato proprio i primi pezzi che ha dovuto imparare, il primo approccio, però lui lo ritiene fondamentale per quello che è stato in realtà le fondamenta del suono, diciamo, nuovo del Borknagar, che poi è andato ad essere evoluto fino a Quintessence, che è l'album successivo negli anni 2000. Quindi dice quello che c'è stato in quell'album è stato di importanza per come ha evoluto il progetto insieme agli altri musicisti. Io ho fatto riferimento alla questione del vento. Lui ha detto che è assolutamente perfetta come descrizione, però lo accosta anche all'acqua come elemento. Dice per me vento e acqua sono i migliori elementi, anche perché il vento è più, diciamo, aeriforme, mentre l'acqua è un po' una sostanza che è tangibile, è più, tra virgolette, presente, quindi dà proprio quell'atmosfera migliore. Io gli ho anche fatto riferimento metaforicamente alla sublimazione, in questo caso dal solido, tipo le palline di naftalina, dal solido all'aeriforme, perché proprio quella trascendenza, che quella materia che si trasforma fino ad essere parte comunque della nostra dimensione e non essere più tangibile, quindi da qualcosa di materiale che diventa qualcosa di etereo, diciamo. Per quanto invece concerne poi la questione della set, lui dice noi cerchiamo sempre di mettere pezzi vecchi, però dopo tanti album è un po' difficile, no? Fare queste cose, però dice che proprio live sono i pezzi che lui, nonostante lui sia entrato nel 98, quindi subito dopo la pubblicazione di quest'album, sono tuttora importanti e tuttora fanno parte della set list dei Borknagar, perché hanno un mood particolare che è proprio fondamentale. Cioè, da quanto ho capito, posso anche sbagliarmi, scrivetemi nei commenti se mi sbaglio, cioè senza quei pezzi il set rimane vuoto, però ovviamente non possono fare 4 ore di set, no? Quindi diciamo che loro ogni volta che suonano è sempre difficile trovare il giusto compromesso per fare contenti tutti. Allora, prima di fare la domanda ricordiamo che oggi è uscito il nuovo disco di Argento, Poseidon, che saluta appunto Argento, che lo sentivo in questi giorni, è veramente disco veramente fichissimo, sotto Brucia Records, quindi veramente ragazzi ve lo consiglio. Poseidon, veramente un bel progetto. Allora, non ho capito? Ne approfittiamo per segnalarvelo, insomma. Sì, perché veramente è figo. Allora, Lars, se andiamo nel 1888, quando ci fu appunto Jack lo squartatore, adesso devi immaginare che tu, Lars, sei Jack lo squartatore. Le vittime di Jack lo squartatore fossero gli album, i full length dei Borknagar. Quali full length dei Borknagar potrebbero essere la lama tagliente per uccidere 2 vittime? Quindi devi nominare 2 full length. Okay, so Lars, as you can imagine, weird question is coming, so I try my best to translate. Okay. The maestro, of course, being a greater fan than me, I'm a youngster in practice, so I have to bow my head to his wisdom. He made a parallelism between Borknagar and Jack the Ripper. In his opinion, Jack, he said, please, Graziano, tell to Lars if he had to impersonificate himself into Jack the Ripper and choose 2 blades to commit murders. Sorry, YouTube, for the demonetization, but of course it's a metaphor. If you have to pick 2 albums as 2 blades, as the blade of Jack the Ripper to do his job in the Whitechapel neighborhood, which album you will pick to express this lack of obscurity and
this kind of I don't know, thriller mood of course, Jack the Ripper and his not poetry, his like legacy as character that, of course, transcends the ages and time. We everybody knows about his action back in the days. So the question is, which Borknagar albums do I choose to kill prostitutes with? No, not in that way. Cosa? Non ho capito. Spiegando quali album devo scegliere per ammazzare le prostitute. Ho detto, no, non in quel senso. No, I'm just joking. allora la lama. No, aspetta, ho capito, stavo scherzando. I get the question. Yeah, you were kidding. Okay. I get the question. I was just joking. No, perché è interessante. It's a weird and funny comparison, though. I think as for the like basic atmosphere, I think maybe our second album would be that, because it has that sort of misty quality to it. The way that I sort of see the streets, the how I see the streets of Victorian England. It's got that brick and moss and woody quality to it. This one? Yeah, the Olden Domain. Okay. So I guess that would be the one that would be closest to that sort of basic feeling, I would say. If you just wanted to pick an album that would kill faster, that would be the first one, because that has much more of a saw blade production to it, so you could always lean on that. But yeah, and I think I would have to go with the Olden Domain for that one to encapsulate most of that basic vibe, so to speak. If we drag sort of Borknagar into that era and into that sort of basic idea. Yeah, since of course you recall when we asked about the mood of the modern society and the nature. Of course, the time where Jack the Ripper was alive, the society were liking that way of processing into the modernity, but it's still like raw and primitive in that way. I think that those were the building blocks of this question. So I think that I think that nothing is lost in the translation. I hope that what you said, I think I got it. And I also think the Olden Domain is let people know about those kind of metaphoric, artistic questions. So I hope that you can enjoy it. Actually. Okay. Potrebbero essere le due copertine, ad esempio, fare dei rimandi, dei richiami a Jack lo Squartatore, Borknagar, l'omonimo, visto che vi è la nebbia, quella casa in lontananza, e allo stesso tempo True North, perché quando vennero uccise fu tra, se non ricordo male, l'estate e autunno, adesso non ricordo bene. Ok, fammi fare un attimo una domanda così ti traduco tutto, Alan, perché sennò perdo il filo, c'è un botto da tradurre, non mi dire niente, perdonami. So the maestro Lars, of course, agree with your question, but he make his own like statement. Of course, he's agree with the first album also by the cover of the album of the first of the first album. True North. And he said, in my own opinion, Graziano also True North. As what you think about his choices? Of course, one is similar. True North has a lot of links to the first album, so there's a lot of even though the production is very different and the instrumentation is much more modern on True North, there are quite a few parallels between True North and our first album. Okay. Also, when it comes to the general feel of the album, there's even inside the vinyl version, and also two of the CD versions, is an image, a newer image of the same small cottage that was on the cover of the first album.
So there's even a visual link between the two albums when it comes to like two sides of the same medal, let's say. Yeah, in a way. I mean, In a way, yes. the latest one is more modern and more refined, of course, and the first one has more of a rawness to it. But there's a connection between them for sure. Ok. I'm translating quickly this question. Ok, praticamente lui dice che gli album sono il primo e quindi è d'accordo con te sul primo. Poi lo faccio vedere adesso in sovrimpressione. The Old and Domain, lui dice i 2 album per Jack lo Squartatore. Ah, sì. Però lui è d'accordo con te sul True North perché in qualche rimando c'è qualche, come se fossero 2 facce della stessa medaglia, c'è qualche rimando al primo album in True North, anche a livello proprio immaginario. C'è il cottage che si vede nel primo album in copertina e trasposto all'interno del booklet di True North. Quindi lui dice ovviamente la produzione è cambiata, i tempi sono cambiati, però in qualche modo trova sensata la sua scelta di True North proprio per questi rimandi e questa connessione tra le 2 parti. In ogni caso si ricollega anche alla prima domanda che hai fatto, perché lui dice, per quanto riguarda il mood, lui ha detto la natura è la parte più moderna della società, perché loro comunque sono immersi nelle grandi città e in qualche modo il quartiere di Whitechapel di Jack lo Squartatore viveva in un momento in cui fine 1800, 1880, in procinto a modernizzarsi, quindi con un'Inghilterra già in via di modernizzazione, insomma, tra virgolette, ragazzi, non siamo storici, le discussioni storiche le facciamo sull'altro canale che si chiama La Voce dell'Orso, qua facciamo musica, quindi non prendete, diciamo, per oro colante tutto quello che diciamo. Ovviamente 1880, primi del Novecento circa, più o meno, la società inglese era già in un procinto quasi industrializzato, quindi diciamo che ha senso il discorso che hai fatto. Alan, siccome siamo verso la fine, io ovviamente come sai sto aggiungendo delle opinioni alle 2 domande. Io penso che facciamo le ultime 3 domande, vi siete d'accordo? Sì. Okay, Lars, so just to keep everything in time, also I don't know about your time schedule and stuff, etc. Can we make the last like 3 questions for you, or you have a particular time to finish? If you can make them in the next 8 minutes, I have to go at 10. So Ok. Quindi se ne deve andare alle 10, quindi abbiamo le ultime domande da farti. La domanda quella là della solita non la facciamo, che ce l'abbiamo fatta l'altra volta, quindi diciamo togliamo già una domanda, no? Ok, the last question is last time, Lars, about the proper drink to describe a Borknagar. We do not make that question because we already did last time. So we have the last two questions for you. A me mi viene da chiedere una cosa. Visto che Lars è tastierista e cantante con i coglioni, vorrei chiedere quale sarebbe la jam session con appunto 3 tastieristi e 3 cantanti di generi completamente fuori anche dal metal, quindi dal progressive, ma anche addirittura dal jazz o dal blues o da qualunque altro genere musicale. Cosa verrebbe tutto ciò? Che tipo di pazzia? Ok, intanto approfitto della domanda di Arogat che è attivissimo per rubargli la domanda e farla a Lars. So Lars, last question for you. About the maestro's question is about creating like a dream jam session, since you're involved in the vocals and the keyboards. If you have to jam with like other 3 keyboard players and 3 vocalists, even if you have to pick people outside metal, so from whatever genre and music you want, if you have to form like this super group of 3 or 4 keyboardists and including you, and 4 vocalists including you too, which players, which artists you will pick for like this wizardry, you know? That's a tough one. I think one of the people that I really
enjoyed working with, that I already work with, who's a keyboard player, is Haris from Hail Spirit Noir. Really loved working with him. I would really enjoy working with him again, so he would have to be one. Rick Wakeman would be a cool guy to work with when it comes to keyboards. Ken Hensley, I guess, because of the Hammond work. So yeah, that would be that when it comes to the keyboard players. When it comes to vocalists, I enjoy a lot of different vocalists. I think one vocalist who has a very different voice from I have or had. He's dead now, sadly. But if I could have ever worked with Leonard Cohen, that would be fantastic. I adore his voice. Very very different expression from what I do, but yeah, I really love it. I also really do enjoy working with Simon. We work very well together when it comes to the vocals, so I would have to include him, of course, into that. And maybe for the last one, I would have to pick someone completely different. Maybe a voice like Kate Bush. I love her voice, so that would be interesting. That would be yeah. No idea what kind of music that would be altogether, but yeah, that would be a good team, I think. Yeah, so for sure something outside the normal way of those Yeah. guys involved in the project. So something new can come up from Dico David Bowie? Una jam session con se era vivo ancora David Bowie? Maestro is asking about David, your opinion of jamming with David Bowie. I love David Bowie. He's or he was such a creative force. I mean, I like something from every single period of his work. And Black Star, his last album, absolutely fantastic end piece. Same thing for Leonard Cohen, I have to say. You want it darker. I mean, Cohen and Bowie, they died not far apart from each other, and both of them, they made their albums knowing that this was the last album they would ever make. So both of those albums have that heaviness to them. Fantastic, beautiful albums, both of them. Yeah, of course, if I could ever have worked with David Bowie, I would have loved that. Okay, perfect. So last question for you. Of course, at the end of this question, I'm starting from the end. If you want to share something about your project, as you already did, but that we not covered, I also gave you like the free space at the end of this interview. But I would like to ask something that also our friend Arogat is asking to you. There are some albums, movies, or books that helps you in the composition of new songs, like inspiration wise. I think just reading new books, listening to new albums, just having new ideas exposed to you is an inspiration. So every time I write, there's, I think, a little bit of both. Having something that I need to express, and also having seen something, read something, or listened to something that gave me some kind of inspiration. So I got inspired by a lot of different music. These days I listen a lot to jazz and to electronic music, but also a few American black metal bands. I really enjoy the music of Aklus. And also, rather, all of his projects, Auratos and Nightbringer, and just that way of constructing riffs. So yeah, I draw my inspiration from everything.
encounter, I guess. But some things stick out, like that music. I also read two latest McCormick books earlier in February, and I love those. So those have been an inspiration now. I think my inspiration is just a mixture of everything that I read and see and hear, and it's sort of a distillation of that channeled through my own experiences and ideas. So I guess that's how that works. Okay, perfect. So Lars, it is 10 p.m. So we know that it's time to andare perché devo andare alle 22. So, thank you very much again for accepting our invitation. Thank you so much, guys. Always great answer to our maybe weird question, but we know that with you we can really go in depth about the artistic part. So not everyone that we had on the show have this propension to explain, go in depth to our weird question. So we are aware of that, and we want to thank you very much for your time, and we hope to catch you in Italy as soon as possible. We will be there. So awesome. In order to shake your hand in real person someday. So guys, if you want to check out the band, of course, Borknagar, the social media page, Century Media Records, and all the stuff that you already know, and follow them. And I think that in case there are some new announcements, go check out their pages, support buying the merch and stuff that we repeat always in the program. Thank you, Lars, very much, and have a nice rest of the evening. Good night. You too. Bye. Ciao Lars. Bye. Ok ragazzi, abbiamo avuto Lars ancora una volta, che ringraziamo di cuore. Veramente incredibile la sua disponibilità, e lo ringraziamo di veramente tanto. Purtroppo, come sempre, è un po' difficile restare in un'ora quando le interviste sono fatte con persone che ci piace un po' parlare, diciamoci la verità. L'ultima parte di domanda, Alan, non mi ricordo proprio tutti i nomi che ha detto, mi devi scusare, ma sono un po' cotto oggi. Come David Bowie, ho visto David Bowie ha parlato molto bene, perché comunque lui lo reputa uno dei più importanti insieme a Cohen, per esempio. Dice che sono diventati più oscuri in album, e poi cosa curiosa, sono passati, diciamo, sono passati a miglior vita quasi in un periodo similare. Per quanto concerne le varie, diciamo, da jam session, lui ha fatto dei nomi che variano dalle cantanti, diciamo, un po' più blueseggianti, più jazzistiche, fino appunto a nomi più di spessore. Ragazzi, scusate, ma alcuni nomi li ho persi perché li stavo per segnare, però non ci sono riuscito per tempo. Mi sono un attimo fermato ad ascoltarlo, vi dico la verità. Poi, ovviamente, questo episodio rimane online. Magari se li avete sentiti meglio scrivetecelo nei commenti, ma ci approfittiamo che non lo facciamo mai. Salutiamo tutte le persone che guardano lo spettacolo in differita, quindi voi l'avrete capito. Intanto poi, mentre magari il maestro dirà le sue alcune cose, io torno un attimo indietro col video e ve le dico. Nel caso poi abbiamo parlato delle parti delle ispirazioni, che lui dice che non ci sa dare dei nomi corretti, quindi Arrogat non ci ha dato dei nomi corretti, ma ci ha detto come l'impiego mentale a livello artistico, film, libri, lo portano ad essere intrinsecamente influenzato per le nuove canzoni. Tra i cantanti, ci ho ricordato adesso, lui ha menzionato anche Simon de Borknagar, ovviamente. Dice che con lui le voci sono, diciamo, lavorare con lui sulle voci è molto bello, cioè c'è una bella sintonia, quindi sente di includere anche lui. Per quanto riguarda invece i tastieristi, ha menzionato molti tastieristi di genere, diciamo, molto lontani. Vede comunque la matrice prog jazz, però ovviamente, ragazzi, l'ha detti, ve lo potete tornare, mo torno indietro e ve lo dico mentre il maestro parla, però comunque vi dico che sta lì. Purtroppo mi ha pigliato in un momento in cui stavo un attimo magnetizzato, se si può dire questa parola, ad ascoltarlo. Mi piace molto Lars quando parla, perché sì, è tranquillissimo, pozzo di conoscenza, poi è tranquillissimo, e sì, poi ho mandato un messaggio per l'intervista, ha detto grazie a voi, quindi veramente poi ecco, sì, Enrico, in fuori onda abbiamo parlato della prima intervista, ci ha fatto i complimenti su come è cambiato il canale, l'intro e tutto il resto, quindi un ringraziamento di cuore che ci ha
diciamo, ecco, è stato uno dei primi, se ti ricordo, era prima o dopo il 1349? Parliamo di un Dopo, se anno, non ricordo male, se non ricordo male no, dopo, proprio di un perché è anno stata, fa. allora, la videointervista per i Borknagar è stata fatta, allora, Aspetta, te lo dico subito quant'è? andando No, no, ma non giorni la fa. data, no, ma non la data, proprio il percorso della videointervista, perché mi ricordo che dopo 3 giorni dovevo partire in tour, quindi c'è stata una pubblicizzazione dell'intervista 2 giorni solamente, veramente Di quelle pochissimo. interviste che tu dici mi ha risposto, perché mi ha Sì. risposto È non come Dark so. Funeral, uguale. Dark Sì, sì, Funeral, la sta ma cosa. Funeral lì erano proprio in Sì. Elia Mater aveva tipo 10-15 interviste live programmate perché doveva produrre l'album, Sì, poteva sì. andare in tour, quindi poi ti ricordi ci fu il blackout che io mi collegai dal giardino, le disavventure del Calice Nero, insomma. Allora, ricordo che il 18 maggio al Cueva ci saranno gli iMorbid, sempre al Cueva il 18 di agosto, scusate, non 18 di maggio, il 28 di agosto invece ci saranno i Bruchiera, il 30° anniversario, che poi ci sarà una sorpresa anche sul canale. Piccolo Poi, fun fact, l'intervista l'abbiamo fatta il 24 febbraio dell'anno scorso, quindi siamo proprio un quindi, anno e 4 sì, giorni da... sì, sì, non è 4 giorni, quindi figurati, è passato un bel po' di tempo. E non c'aveva gli occhiali Lars. Io stavo ancora di là nella sala prove, che adesso stiamo nell'allestimento. Facciamo un piccolo rewind, maestro, consentimelo. Mhm. Comunque, stavi dicendo Eh, drogheria al Cueva. sì, Bulgaria al Cueva il 28 di agosto, il 18 agli Morbid, poi a maggio si verranno annunciate una band italiana se tutto va bene, quindi lo sapete anche voi in anteprima. E poi ricordo che il 28 c'è il Rock and Ball a Bolotana Nuoro, centro Sardegna, quindi devono annunciare un nome grosso, così è stato detto, che appunto devo sentire appunto uno degli organizzatori. Vediamo un pochettino se riesco a farmi dire qualcosina anche su questa cosa. Quindi ragazzi, preparatevi. Salutiamo assolutamente Massimo Gasperini della Black Widow Records, che lo salutiamo veramente, gli mandiamo un abbraccio. Aveva avuto in sede di intervista quando eravamo un po' più giovani, quindi anche Lars, vedi, aveva 15 anni in meno, c'era Iblis, c'era Iblis nei commenti. Io con la Vabbè, io stavo di là dove tengo la batteria, che adesso sto diciamo in fase di allestimento. Poi da stronzo avevo la maglia del gruppo mio perché era un test press. Infatti, ragazzi, lo stesso test press l'abbiamo fatto per il Calice Nero. Ah, qua c'è il figlio che commenta proprio. Sì, il figlio che commenta e poi anche in un'altra parte, infatti, il Lars, Sì. se hai notato, prima era dove aveva un vinile, adesso prima era dove aveva un quadro oggi era proprio dove aveva i vinili. E tra Quindi, l'altro la cosa divertente è che in quel momento, a un mese appunto dal Calice Nero, sì, avevo la sì. maglia dei Jumpscare perché avevo fatto produrre quella e la prima maglia del Calice Nero bianca che abbiamo mandato a Carlo Vischi. Quindi diciamo, l'unica maglia bianca che abbiamo fatto e quindi lì ero diciamo in prova del merch nostro e vabbè, Quando era ovviamente più giovane. vabbè, eravamo tutti. Io la barba sempre. Devo dire, Raffaele il barbiere che fa sempre sto pizzo. Guarda il pizzo alla barba. Cioè, il pizzo alla barba. Però ecco, questa diretta la mettiamo disponibile ecco, nelle schede, insomma, anche in descrizione. Mi fa piacere che comunque abbia comunque in ogni caso apprezzato la chiamata alle armi, ecco, Sì, di sì, nuovo. sì. Ma E poi poi, ricordiamo che infatti il canale ha intervistato un botto di roba, cioè se ma diciamo guarda che dei abbiamo cantanti. ampiamente passato, secondo me, vabbè, 100 episodi sicuro. A proposito, 200, 201 volevo dire una puntate. cosa. Vabbè, se vuoi contare anche quelli pre-YouTube, siamo a circa 300 video. Ah, Comunque, sì, sì. volevo dirvi che sabato sono andato a vedere i Chronic 8. C'erano i Neurasti e c'erano un gruppo che adesso Grandissimi. non mi ricordo. Vabbè, Nick uscirà Cage. il live report. Il live report, però, ragazzi, rispetto a quello dell'altra volta, lo faccio più corto, ma semplicemente per un motivo preciso. Perché comunque cerco di focalizzarmi più sulle band, perché purtroppo a livello di partecipazione, diciamo che i promoter diciamo romani che vengono a organizzare a Napoli non mettono i gruppi di Napoli, fa sì che i paganti rimangano solo 5, c'è tutti i Mm. jumpscare che vanno a vedere gli altri gruppi, però
ho incontrato David Folkitto, un carissimo amico che avremo penso sul canale più avanti. David Folkitto, ex batterista dei Flash God, però Stormlord, Velk e quanti altri gruppi ha suonato David lo sapete benissimo, e quindi poi faremo una cosa pure con lui, pure proprio di masterclass con l'associazione. Insomma, tenetevi aggiornati. E niente, Chronic Kate che si sono esibiti senza batterista, un po' strano, batteria sulle basi, però hanno fatto la cover dei Dismember, hanno fatto Misanthropic a fine. Minchia. E quindi poi farò un live dettagliato perché i gruppi sono stati molto bravi, siamo divertiti tanto. Locale e organizzazione con i suoni assolutamente da migliorare, e promozione alla serata nulla, io l'ho saputo dai membri della band stessa, però ecco, purtroppo nei live report le cose vanno dette, i gruppi sono stati bravi, però se i suoni fanno cagare e il locale non promuove bene le serate, siamo a massimo 10 persone. Sì, ma il locale a gruppi piccoli non gli ha frega niente di promuovere No, la in realtà cosa. il locale, diciamo, era un sottoscala, era praticamente una sala prova No, adibita al locale, capito. diciamo, ci sorpassiamo anche l'atmosfera intima. Là ci ho organizzato anche io anni fa, quindi non sto sputando nel piatto in cui mangiavo, però mi ricordo che io e Padre Pio ci Certo. mettavamo a fare i suoni dal pomeriggio. Quando sono ritornato che i suoni non li facevamo più noi, non c'era nessuno a fare i suoni. Per farti un esempio, il batterista Inorasti ha un problema alla pedaliera, chiedeva un aiuto, nessuno se ne è fottuto un cazzo, e ci siamo guardati io e Andrea negli occhi e detto facciamo qualcosa perché sennò il live non va avanti, c'è problema tecnico. Non dico che deve stare tutta non è che deve stare tutto uno staff dietro, però almeno proprietario del locale, se dici di essere fonico, che non lo sei, però te ne vai e non ci stai manco nel locale tuo, purtroppo diciamo che diventa così. Però ecco, poi ecco, plauso alle band che hanno saputo anche intrattenere il pubblico, cioè che ne stavamo di 5, 10, 15 o 50, alle band non è importato, hanno fatto uno show molto molto bello, però ne parleremo nel live report che uscirà penso questa settimana, non lo so. In ogni caso non sarà un video in diretta, quindi ve lo ritrovate nel canale attivando la campanellina, iscrivendovi al canale e niente, come detto anche con Massimo Gasperini, recensioni veritiere, live report sono sempre veritieri, pur al costo di essere poco simpatici verso qualcuno, ma non avrebbe senso dire ehi, bellissimo tutto, bello, perché poi sarebbe anche chiudere gli occhi su realtà di musica underground che hanno un buon potenziale, che però sono un po' pieni di menefreghismo. Ecco, questa cosa è un po' brutta da dire, però ecco, poi mi sono anche sentito un po' di pizzico di vergogna nel fatto che, vabbè, io non sono napoletano, provincia di Napoli, è tutto un altro mondo, ok, però immaginate se nella vostra città venisse un artista che vi piace e stanno 5 paganti, 10 paganti, che figura può fare la scena di quel paese? Viene snobbato perché si pensa che non ci sono, invece no, là è proprio la promozione sbagliata, suoni sbagliati, però d'altro canto le band veramente si sono fatte il culo così per far funzionare la cosa, quindi a noi fa piacere che almeno la volontà di essere professionali ci sta. Maestro, ti vedo armeggiare con qualcosa, sicuramente starà pianificando le prossime dirette. Voi sul nostro... No, niente, non so se conosce Humanita Terrorist, che è un gruppo black metal che ho contattato la ragazza, quella che si occupa appunto del progetto, che per la video interview, però purtroppo niente per il momento perché sono fermi e devono riattivarsi a breve. Ricordiamo che nel canale vi sono stati veramente tante band, dal Cure 1949, Mayhem, Vomitoli, Sentinel, Set, Borknagar, Dismember, veramente ce ne sono state veramente una miriade, delle milizia, Bessat, ci saranno appunto domani, allora domani un cazzo, giovedì, venerdì, sì, giovedì ci sono stati in Fire, venerdì ci saranno i Ragnarok e 5 la domenica, 5 marzo, mi raccomando, non perdetevi con uno dei nomi più importanti del technical thrash metal, sono i Coroner, quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetelo perché ce l'abbiamo proprio il leader, sarà veramente un onore per noi avere i Coroner di mattina, sarà veramente una video intervista speciale. Occhio perché poi segnatevi un gruppo greco, non so se conoscete Rotting Christ.
ne vedremo più avanti delle belle. Dato che si vede, ma c'ho il poster qua, si vede? No, non si vede un cazzo, perfetto. Comunque, Quindi, sì, ci saranno anche i Rotting Christ, però stiamo trattando, quindi un po' di pazienza. Voi sul canale YouTube, Maestro, devi ricordare di fare i post anche su YouTube, perché Maestro fa i post, siamo su Instagram, su Facebook, su Instagram, su Facebook, su YouTube. C'è la sezione live stream future e live stream passate sulla nostra home, quindi potete, se ci date un'occhiata, forse vi esce pure qualche cosa che ancora non abbiamo annunciato, perché noi li mettiamo nascoste proprio per i più, diciamo, i più temerari, diciamo, nella situazione. Poi vi ricordiamo che abbiamo tutti i link dei nostri progetti in descrizione, dove appunto trovate non solo tutte le etichette che collaborano con noi, che ringraziamo, tipo Brucia Records, My Kingdom Music. Esatto, le principali sono in sovrimpressione, le altre comunque collaborano. In descrizione tutti i nostri link, siamo su Telegram, su Instagram, su Facebook, su YouTube, presto anche a casa vostra. Se avete la Smart TV potete vedere il Calice Nero in televisione, ma sempre su YouTube, sto scherzando. Vi veniamo a bussare con piacere. Mi raccomando, siateci per le prossime novità se vi interessano sul nostro canale. Intanto ci tengo a salutare un paio di persone che non hanno commentato ma hanno messo mi piace e condiviso. Io sono Giacinto, che salutiamo, e Tony, che è sempre con noi. Giacinto, Tony e Luzeddu si chiama. Luzeddu, perché poi vedrete delle belle appunto del progetto di Luzeddu, cioè ne vedrete delle belle perché c'è un progetto sardo in Sardegna da black metal che sta uscendo molto 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 bene, che ho già nominato in una scorsa puntata. Poi, Ragazzi, mi raccomando. Maestro, scusa che ti interrompo, ci è stato inviato un libro sul death metal che recensirò a breve, e dopo tutte queste interviste finalmente faremo la recensione del libro Anarca, che è un libro un po' particolare che si congiunge al lato un po' più filosofico del nostro canale. Sarà una recensione interattiva dove parlerò più e il maestro mi farà delle domande, facciamo così, e in collaborazione col portale Libere Comunità, che è uno dei canali che, diciamo, il maestro fa parte del gruppo Facebook, io intanto scrivo qualche articolo. Diciamo, la parte un po' più filosofica del Calice Nero confluisce in Libere Comunità, e quindi ci sarà anche questa recensione del libro. Finalmente ci scusiamo con l'autore Giacomo Maria Prati, che ce l'ha inviato un bel po' di tempo fa, ma sono delle letture particolari che occorre, il tempo che occorre per analizzarle. Detto ciò, per restare sintonizzati con tutte le attività della nostra associazione Volto Lab, sempre in descrizione, e lascio la parola al maestro che, nonostante tutto, sta lavorando per voi per le prossime puntate. Maestro, ti lascio al tuo solito epitaffio e noi ci vediamo a una prossima puntata. Vai maestro. Allora, niente, in poche parole, ricordiamo che il grande spettacolo si fermerà mai, il sacro codice donale 000, la morte vi renderà liberi, e stanotte verrà appunto annunciata un'altra puntata. Ragazzi, mi raccomando, au revoir al 2.